Taumaha ana te kohu, kai te tangi a rangi. Horo ana ngā roemata o rangi ki runa i te whare o rāta. He haerenga roa ka tīmata i te whare o tiki, ko te tīmatana o kōpuāwhara awa me taku tuāhu. He taonga tuku ki te whānau o ngai Te Rākatō o te whenua o kai waitau nā ngā tamariki a Papatuanuku, rāua ko Ranginui. Ko maunga tuara maunga te whakaruru hau ki ngā tahataha o te awa kōpuāwhara, rere ko piko ki ngā wehenga ki te awa o kōpuāwhara, he awanui te tere pūtana ki te whārua. Rere tika tonu ko ngā hapū tīpuna, kei rāhaki, ko meke, ko tāriwa, ko tinanui, ko pānui, ko tama, ko māhanga, ko ngai tū me Te Rākatō. Mai ngā tā huahua o ngai Te Rākatō, ko ripo nui te nohoanga o te whānau me te hapū o Te Rākatō i runa i tēnei whenua mo te hiarau tau. Kei te hōhunutana o Rākatōtanga, ko ngā punawai o ripo nui, ana ko ngā mōrehu māhue mai ngā kaitiaki i aua punawai. Te whenua neke atu i te kotahi rau ngā punawai. Te ātaahuatana tino whakahirehira rere atu ana ki ngā awa me ngā mangawhio. Te Ika Ātaahua me Hinewehi, ngā wāhine whakarai a te tīpuna rangatira a Te Rākatō. When the mist is heavy, Rangi the Sky Father is weeping. Rangi's tears fall onto the whare o rāta. A long journey begins in the whare o tiki. The beginning of the kōpuāwhara awa and my shrine. A taonga gifted to the whānau o ngai Te Rākatō o te kaiwaitau whenua by ngā tamariki o Papatuanuku, rāua ko Ranginui. Flanked by mountain ranges, tuara maunga either side of the kōpuāwhara awa, meandering down at a steady flow with tributaries entering into the kōpuāwhara awa, adding its taonga, increasing its volume, now ever changing as it flows further down the valley. The river flows through our many hapu tūpuna, meke, tāriwa, tunanui, pānui, tama, māhanga, ngaitu, and Te Rākatō. Within the sand dunes of ngai Te Rākatō is Repo Nui, and is where whānau and hapu of ngai Te Rākatō have lived for centuries around this taonga. Embedded in our Rākatōtana are the ancient aquifers and springs of Repo Nui and the remnants of those left to guard and watch over these ancient aquifers of Kai Waitau, the land of 100 springs, enshrined in their beauty, gracing the springs and waterways of Mangawhio. Te Ika Ātaahua and Hinewehi, the two prominent wives of our illustrious ancestor, Te Rākatō. The next chapter of my kōrero is the wives of Te Rākatō. His first wife was Hinewehi. Now in the isthmus there's a punawai, and it's called the Mimi o Hinewehi. Now that water we're only a metre above sea level, and yet all that water is fresh spring water. The name, the Mimi o Hinewehi, was because it's spouted up all the time. Hinewehi, this punawai, it's very important to me, and I've got to the stage now, I've registered so people don't go selling our water from there. Now his other wife, Ika Ātaahua, is adjacent to that punawai. Her responsibilities were, she was the kaitiaki of all the aquifers. And all these aquifers came from Antarctic. And all those aquifers and those rivers all had to flow under the Kai Waitau. If you break down the word Kai Waitau, it could mean a land of 100 rivers. But then you would question me and say, well, where are they? Well, see, these are aquifers. And a lot of these aquifers, they travel all the way to Hawke's Bay. And over the years, a lot of boards have been put down because
The industries are thirsty for water, and we have to try and preserve the water that flows under the ground in these aquifers. And these are some of the remnants of those ice packs in the Antarctic which flow all the way through. Once they thaw out and become fresh water, it is what we drink. We all rely on aquifer water. Even in parts of the ocean, there's freshwater spouts. Māoris knew about a lot of these things. They would gather their fresh water out at sea with these water spouts. Fresh water just bubbled up out of the seafloor. And they are very important, and it must have been important to them to do, for them to have that significance for Te Rākatō's wife, to be kaitiaki over those taonga. And that's water. It's very, very, very important.